Tutulungan mo ba akong gumawa ng content ngayon? Oo naman, pre ka pa. O, content ngayon ah. Content? Ha? Okay, may special guest ako, Harmon Blanco. Oops, sorry. And, newfound friend, hello Max. Hi! What's up? Morning, good afternoon, good evening, and welcome back to the vlog. Pansin nyo naman, hindi ko hawak yung camera ko ngayon. May cameraman ako ngayon. Tapat mo naman sa sarili mo, men. And we have also, I introduce you here. Yes. Ano naman yung buka? Tinikon ka Okay, na, nandito tayo ngayon sa Camerahaus Photolympics 2018. I would like to show you guys on what camera should you get. Since nandito na naman sila, nakikita nyo sa baba, lahat ng may Sony, Pentax, Fujifilm, Canon, lahat available yan. So, imbis na pumunta kayo rekta dito, tatanungin na lang natin sila kung anong dapat mong camera. Panasonic Lumix. We're gonna ask now kung ano bang pwedeng niyang masuggest na camera for beginners. So this is our latest model, it's 2018 is a GF10. The price is from 33,990 you go down to 29,990. So it's a full touch screen. It's a 4K camera, and it has a flash on the center. And the big deal on here is the dual shutter button. So you can take a selfie for left or right, and you can also go for panorama selfie. So this camera is best for vlogger and for beginner, because if you for beginner, because if you press the menu in the IA mode here, we have here the menu and it's already explained. Yes, full touch screen, okay. You can scroll menu, you can scroll, you can press the button over here, and special for Lumix camera, while taking a video, you can take a photo simultaneous. So that's the best for Panasonic camera. Nakita ko dito kasi 12 It's 1232 millimeter. It's times 2 crop, so you get 24 millimeter to 64 Ano millimeter. equivalent na sa full frame? It's 24 millimeter. 24 ang Yes. equivalent. And it has a HD lens and 4K body. Very lightweight. Yes. 4K na to? Yes. Diba? Ganda pa. So yeah guys, ang ganda nito. For this small body, 4K na. Can record 4K. And yun, good for travelers na rin nga. Sobrang compact, ang liit niya oh. So this is the special price here. Ayan po yung presyo. You can see we have 4 colors. We have pink, orange, black, and silver. Oh. So for 29,900. Yes, for now. 29, and you get the silicone case free and 16 gig memory card. Ay, napansin ko lang po bakit ganun. When I turn it off, hindi bumabalik. It's a retractable lens, so it's manual operated. Okay. Akala ko ito natatanggal nitong lens ako. You can change the lens. Wow, so interchangeable, ganito kaliit, interchangeable. Tapos siya, kuya, demo lang to ganito kaliit, pwede mong ipulsa. Yeah, medyo pwede mong ipulsa. Ganon siya ka-compact. So it's also Wi-Fi ready. You can remote also using the phone. And special for Wi-Fi in Panasonic only, we have a jump shot on the icon on the phone. So you can shoot jump shots using your phone. You just put your phone on your pocket and you will jump on the front of the camera and will take a photo. Yes, that's the special for the Panasonic Lumix. So this is what you suggest for beginners? Yes, for beginner, this is the GF10.
And the warranty is 2 years for the body, and for the lens is 1 year. Different yung warranties niya. Yes, different warranty. Yun guys, pwede rin masasuggest to. Ang ganda, ang ganda. Thank you, thank you. Thank you. Fuji. Let's go. May vlog ako nung XA3 ko before. So guys, ito yung XA5, ito yung sumunod sa generation ng XA3. So generally, I can suggest this XA5 if you want to be a beginner photographer. Then maganda na siya dahil madaming settings. As Kuya said, similar din siya sa XT100. Kuya, ano bang pinagkaiba nitong dalawa na to? Sir, actually, sir, meron siyang viewfinder. At yung viewfinder niya, ito siya, same sila LCD. Tapos, sir, ito naman with per flashes, magkaiba sila. And then yung ang tilting ng LCD nila, sir, ito siya pang 100, pang 180, pag pataas. Ito siya, palabas. Yan ang difference. Sila lang sa resolution, 4K resolution. So ako personally, kung may una kang camera, siguro ito na lang kunin mo, XT100. No? Kasi pwede siya ganito. Matatapat mo rin siyang ganyan. If you're vlogging, may viewfinder, gawa ng viewfinder. Especially sir, pag nasa outdoor kayo, syempre yung LCD mo yung nataas yung brightness. So no need to So for video purpose. okay naman po kasi sa 4K pa. May ano na sa diba? May mic? Yes, may mic input na rin po siya. So imagine And guys, then you have an extra hatch in here. yeah. So imagine guys, if you're gonna use this for video, itong XT100, yan, pwede mo na siya itapat, tapos lalagyan mo na rin siya ng microphone dito. Unlike here, may mic input din to, di ba? Yes. Imagine mo, lalagyan mo ng mic to, pero hindi mo siya ma-articulate ng buo. Pero so, depende rin po sir sa mga user kung ano po yung gusto nila. Kasi kadalasan may gusto rin ng 4X mas gusto nila sa LCD na pipiliin. Tapos may iba rin gusto ng X100 kasi gusto nila sa Bluetooth. Kaya nasa sa user kung ano gusto nila. Kaya sa performance-wise sir, Similar sila. Kaya thank you. thank you. Alright. Thank you for your time. Okay guys, Canon. Let's go. Tatanong lang natin kung ano ang suggested camera for beginners under Canon. Sa mirrorless ni Canon, yung M50, ito yung pinaka-best-selling model namin. Ang difference nito sa ibang mirrorless, advanced features niya, yung dual autofocus. Kung papansin mo, yung focusing ng car, nakikita mo yung focus niya, sinusundan siya. Yan. Ayun yung features ng dual autofocus system ni Canon. Pagdating sa fast-moving subject, kaya niya i-trap. Then meron na rin siyang eye detection. Pag nagpo-movie ka, nagpo-vlog, mas maganda siya mag-focus. About photography. Sa photography, okay din siya. Ayun din kasi yung This is specs very niya. important for me. Sa still and moving, This is my para sa 6 years sports, in kaya niya pa town. rin ma-focus Very dahil sa important features po sa niya. akin. Then, And then, handy rin siya, mirrorless na rin. Ito yung pinaka-ano ni Canon. Bukod sa USR. Pag sa mga entry-level. Magkano sa ngayon? 30, itong price niya, 38,998. Yan, tapos naka-promo rin to ngayon kay ano, may Camerahaus. May kasama na siyang Rode na mic, saka EF adapter. Pwede na. May camera ka na rin ng ano, na EF lens. Pwede mo na rin gamitin sa O nagpaplano, kasama na bago rin yung adapter. mag-shoot to So actually now this video is being shot using Canon EOS M6. Ano yun na yung masasuggest mo? Wala nang iba. DSLR. DSLR. May masasuggest mo ba? Kasama ko. Being a photographer, Masasuggest mo to for beginner na lang. Parang walang salitang beginner, tol. Tandaan yan. Kasi by next 2 months lang, mag-upgrade ka na agad, tol. Sayang yung ginastos mo, dodoble ka ba?
with a photographer. Hindi, syempre, malaki eh. Mas mabigat yung price na yan. Oo nga. Ito, Ito ba ito? Paggamit sa camera. Pero, imagine mo tol ah, 20,000. After 2 months, sasawa ka, bebenta mo. Bebenta mo ng 15. Tatawid ka rito. Ganun din. This photograph, Tadi hawak ko na hawak. so ano to? Na pwede naman daw. For this one. Mag-practice ka lang ba? Kung gusto mo lang matuto. I've used Eh di ba M6 ka na lang? Ang audience natin gusto lang matuto eh. Okay. Ayun. Ba ito, yan. any 3,000 di entry level yan. Pasok yan. Uh, Yung manuals na gusto mo, makakapag-basic ka na dyan. So at least, by the time na matuto ka na rito, madali ka na mag-shift sa higher model. Mga 2 digits ka na para semi-pro yung mga camera mo. Yung iba ang ginagawa, actually medyo malaking talon eh. Galing sa 4 digits, bigla tatalon yan sa mga single digit na agad. Sa 16 na. So ibig sabihin, mostly kami na napunta sa pro level, halos dito rin nanggaling. Tumalon din kami agad dito kasi halos parehas naman yung controls nila. Yung internal composition, yung internal lang na naman, doon lang sila nagkakatala naman. Pero sa 20,000, may kit lens na ba to? Ayan, may kit lens na. Enough na para makapag-practice ka. 20,000. Ito, ayaw mo? Ayan. M6. Ay, okay. Budget up to now. Okay, pare. Actually, we're now recording using the M6. Yeah, thank you, thank you. Pare, thank you. Thank you. Si Richel Mascarinhas. Hi guys, yeah, so what happened is Sony and Nikon, wala silang sales representative or rather bawal sila magsalita. Kaya yun, Top secret. yun lang. Top secret. So yeah. Yan yung camera. Okay. So for conclusion, all in all, similar lang sila ng mga sinasabi. Pero if you will notice what the Canon guys said earlier, totoo yung sinabi niya, wala talagang, in a way, wala talagang beginner camera eh. Nasa sa'yo yan kung gusto mo agad gumastos ng malaki or not. Pero, totoo yung sinasabi niya na pag gumastos ka ng maliit, parang walang ano lang, sayang din. Kasi pag nahiligan mo, dodoble ka ng gastos sa body. Go big, go big. Go big na agad. Pero, in a way, pag hindi mo natripan yung photography, edi wala din. Ano din, tama lang, okay lang yung 20,000, no? Do it with passion. Oh, do it with passion na lang. Mag-i-invest ka, dapat. Yung gagastos ka na, or second hand. Pero di mo may purpose. Yeah. Hindi yung Yun basta lang. pang selfie lang. Pero siguro sa nakita natin kanina, pinaka on the spot recommended ko, gusto ko pa rin sa Lumix. O kasi pocket. Oo, pocket camera. Pwede sa uso ngayon, travel vlogging, etc. Tsaka para siyang digicam na maliit, tapos interchangeable yung lens. Oo, di ba? Oo, pare, yun nga, interchangeable, tas maliit. Tas it's wide enough. And here, Meron. pagod na si Max. So yeah guys, again, thank you for watching. See you around. Don't forget to like, share, subscribe. Bye-bye. Ganda ng ulap. Tara. Tara sa ulap. Ulap siya. Tara sa ulap. Tara sa ulap. Buray ko yan. Buray ko yan. Shit.